النور أسشوال زايد يبقى مشاكل هذا دشمن كلها دشمن The Mujahideen regroup at already well-used positions on a mountain ridge. Below, some 4 kilometers away, lies the town and the enemy position. وجا نون كويس وجا مزايل هنا في العاقة وجا نون نون مندوم بشار بس کوم مزایل دلته مجبور یو پټن پیدا کړ په باندې اوس مسله به ملاس دی کې بعد به بیا خبرې کوو بله بله تاسو یې نه دی عیار کړی ها بلا وکینو دا مارو چې زپاتې یم دا بولی د باندې ټیک دا تکړه یو دنه نه دا دار په لې پیړو چې دیوال کا ولو غلای جته لو تینا ها The level of sophistication of the Mujahideen arsenal leaves a lot to be desired, not least when set against the massive firepower and technological advantage of their superpower enemy. مزل دې 12 ساعت څنګه چې روغي بستانه کو کنه وی څنګه مزل څنګه خو لګي استقامت بخیل واستوي کوي زين څنګه ها لګي مخ خبرې کې واځي جینا خوم دي کنه بیا چې جګي دا وخت ډیر چې دا په خار منطقه ده نتيجة جگد لقد نتيجة خبرتي تيجي نمشي ذلك شبكة. The Chinese ground-to-ground missiles are a relatively new addition to the guerrilla arsenal, which until recently was limited to rifles, mortars, machine guns, and what could be captured from the Soviets. But with launching methods as primitive as these, accuracy is as much a matter of luck as anything else. Even with their range of 8 kilometers, which allows the Mujahideen to make standoff attacks, the chance of scoring a direct hit on just about any target is remote. 1, 2, 3. مزايد بوم هذا بدأت تتذكر They go on fire. دا بیا ماتور کې کېږي شو ده بال سره چې والیبال چې کوي توپو سره داسې عادي شوي وو لکه یو سړی چې والیبال کوي مونږ د توپو نه هېڅ نه وېرېږو مونږ یا د احساساتو سره لوړېږي د توپو سره توپو ډزې په مونږ نیوشي مونږ احساسات نور راپارېږي هنا دشمن مرمي هذا بات شو هليكوبتر بقي كذا كنا An Afghan Air Force Mi-8 attack helicopter arrives. This close to the border, it is almost certainly crewed by Russians. As is so often the way, the Mi-8 stays well out of range of Akbar Ali's machine gun. Finally, rather than confronting the Mujahideen, the helicopter strikes the easiest target available, a nearby village.
They're good? Goed ding? Kom nee. من تانك Tank. تانك میبینیم. By now, the enemy's artillery fire was sustained and occasionally uncomfortably accurate. I like it. Good, good. That was that. Incredible. I wonder, can you get them through the customs? For days on end, Hazarat's men will make pinprick attacks on their enemy, often from a distance which can hardly hope to make any real impact on the course of the war. But if nothing else, these attacks do serve to keep the communist forces living forever with a wary eye towards the hills. Bas. Bas. Okay. Good. Excellent. تاسو دغه د تیر 2 ورځو عملیاتو نه مقصد څه و؟ د تیر 2 ورځې کې تاسو عملیات وکړل؟ زمونږ عملیات هر وخت موافقانه نه وي، ځکه چې موږ نظامي مواد پوره نه لرو. د دې لپاره چې دښمن هر وخت زړور نشي، بعضې وخت په دوی نه موږ فشار اچوو او مجاهدینو ته دغه دلوري وربخو چې دوی هغه نشي د دښمن تر تاثیر لاندې رونشي. د دې لپاره موږ عملیات په دښمن باندې په دغه شکل وو. روسا از نقطه نظر اسلحه با گذشت هر سال سلاح خود تغییر داده رفتند. در اوایل وقتی که داخل افغانستان شدند، سلاح بسیار سنگین با خود آورده بودند که در جنگ‌های چریکی و مناطق کوهستانی چندان به دردخور نبود. مگر بعدتر استفاده از هلیکوپترها و سلاح سبکتر بیشترتر ساختند. و فعلا هم با گذشت هر سال در سلاح خود یک نوآوری میکنند و سلاح بهترتر داخل افغانستان میکنند. تاکتیک روس هم با گذشت هر سال از نظر من بهترتر شده رفته و نسبت به گذشته روسا فعلا متحرکتر هستند. مگر از نقطه نظر روسیه روحیه برخلاف تا جایی که من تجربه دارم با گذشت هر سال، چون روس‌ها در افغانستان خیلی اساکرش تلفات داده، روحیه اساکر روسی پایین آمده رفته و فعلا خصوصا در جنگ آخری که ما دیدیم، این که فقط 1-2 ماه پیشتر جنگ دوام گذشت، اساکر روسی چندان مورال و روحیه نداشتند. Occasionally, well-trained and determined Mujahideen units have succeeded in capturing major communist positions. In mid-1985, the Afghan army garrison of Pushgur in the Panjshir Valley fell to Ahmad Shah Massoud's forces. The base was captured with the surrender of over 400 Afghan soldiers, the death of a major general, and the loss of huge quantities of arms and equipment. The siege of Pushgur began in late autumn of the year before, 1984. تانگ از جای خودی سر است. میشه که مثل تانگه؟ هم پا برست هست. پوسته کردم یک پوسته در سنوک جور کردیم. خب براکت برابر. تانگ داخل موزه. خب. این خوشگران بیایی که قوی نردش مانش بو. Commander, can you explain briefly the strategy of this operation? بسم الله الرحمن الرحیم.
پلان ما راجع به پشغور است که چون پشغور آخرین پست دولت در پنجشیر است از نقطه نظر جنگی باید دفعه اول امی پست محو شود و عقب. پلان در قسمت ای که اول باید تمام راه اکمالاتی زمینی و هوایی را قطع کنه. بعد از اینکه راه اکمالاتی زمینی و هواییش قطع شد، وقت حمله سر پست‌های محافظه‌ای، قشر محافظه‌ای که در اطراف مرکز پشغور ترتیب شده، و باید گرفته شود یکی پشت دیگه. با وقتی که گرفته میشن، آتش سلاح ثقیل از بالا پایین شده میره تا خود به سر مرکز برسه. ان شاء الله پشغور فتح خواهد شد. Massoud's opening moves against the enemy positions were delayed by the first heavy snowfall of winter, which at 15,000 feet comes early. For the Panjshir's Mujahideen, with most villages deserted and communist forces dug in along much of the lower valley, surviving the intense cold of high altitudes is an annual undertaking. سیده که داشتم درویش انتظار درویش انتظار سیده که داشتم درویش انتظار درویش انتظار یک نون میان کشور دیو دیار ماست دیو دیار ماست در سده تبرته ناکسان شود ناکسان شود در سده تبرته ناکسان شود ناکسان شود تاریخ چرخ منتظر یادگار ماست یادگار ماست تاریخ چرخ منتظر یادگار ماست یادگار ماست وقت جهاد آمد و حیام کارزار حیام کارزار وقت جهاد آمد و حیام کارزار حیام کارزار تیر و کمان کشید که دشمن شکار ماست دشمن شکار ماست تزدان و دین غیرت اسلام یار ماست اسلام یار ماست نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر The opening shots for the mountain outposts around Pushgur come in the early evening of October the 9th, 1984. بچه‌های شمشیر یک مین پروندن بچه‌های شمشیر یک مین فشنگی را یک تارمین فشنگی و یک تارمین انفجاری را پروندن به توفیق خداوند شنیده باشید میران توپچی بدبخت زیر پای است توپچی نفرش جای کرده من نفر نرسیده توپچی از ما 300 متر دور از ابراج میشه تو بکنم As 5 guerrillas crawled through the minefield surrounding the besieged outpost, mortars and recoilless rifles began a barrage of covering fire. Then, as the light faded, the accuracy of the supporting recoilless rifle began to suffer. Despite supporting fire from the main base on the valley floor, the outpost was finally overrun late that night with the loss of 2 Mujahideen killed as they advanced through the mines. Captured Afghan army conscripts were later released by the guerrillas. Their officers, suspected with some justification,